The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. The feast of the dedication was taking place in Jerusalem. It was winter. And Jesus walked about in the temple area in the portico of Solomon. So the Jews gathered around him and said to him, "How long are you going to keep us in suspense? If you are the Christ, tell us plainly." Jesus answered them, "I told you, and you do not believe. The works I do in my Father's name testify to me, but you do not believe, because you are not among my sheep. My sheep hear my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can take them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one can take them out of the Father's hand. The Father and I are one." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yesterday we meditated on the implications of virtues in our life. That is, we need to have a balanced life in everything except love and divine love, because divine love must be in excess. Not in the middle, but more than what is expected of us by the power of the Holy Spirit. So everything is in moderation except divine love. Today, we will meditate on, we go back to Spirago's Catechism, and then we will meditate on his definition of being a true Catholic, because we are still in Easter season, and we may continue to meditate on being members of the church. Membership, fellowship, discipleship, worship, apostleship. You become a member first, then everything follows. There's fellowship. You submit yourself to discipleship. You participate in worship. And then you go out and do the apostleship. That's the general description of being Catholics. You enter the church through baptism, member. And you stay as member, not as visitor, as guest. And then you become member servant. Then you become member son. Then you become member apostle. Because many Catholics remain only as member observer from afar. Their membership in the church is simply as visitor. They visit the church. They do not participate in fellowship, in worship, in discipleship. They do not submit themselves to discipleship. They hate formation. They get bored during formation and catechesis. They do not have that desire to know God more deeply. So, we will describe the Catholic as a person who is a member and moves on to fellowship, moves forward to discipleship, and then worship, and then once ready, relatively ready, starts to minister, to help other people to become more like Christ, and then bring in more members, recruit more members, facilitate their entrance, their initiation, and then enjoy the fellowship the way he enjoys fellowship, and then becomes a disciple of Christ, and so on and so forth. We bear fruit
by producing another Catholic. We are Catholics. Our fruits are Catholics. If you are a believer, your fruit must be another believer. So hindi mag-stop sa imo. Amo na aton niya nga kabuhi sa parokya. Kabay maintindihan ini. Buligan niyo kung magpaintindi sini sa inyong mga kabataan, sa inyong mga friends, sa aton pagkakatoliko. So hindi lang bisita, pakasal, bisita, bunyag, bisita, simbahan ay katahom sang simbahan. Come, be a disciple of Christ. Hindi lang nga, nami isang simbahan, nami picturean. Hasta ka lang dai mo yan. Hasta ka lang sa katahom sang simbahan. Nami gidya katoliko. Ning simbahan is not the end in itself. It's a means, it's a tool para some deeper call, which is discipleship and worship. So paano natin ma-describe ang Katoliko? And therefore, it's also the basis of our assessment, self-assessment, self-evaluation. Kung bala nagaigo kita, kung kulang, tidugangan ta. Kung diin kita weak sa aton pagkakatoliko, ti dira kita mag-grow. Kaya ti amunang aton ko. A true Catholic is not only one who has been baptized and belongs to the church, but also makes serious efforts to secure his eternal salvation. Ang Katoliko, hindi lang baptized, gatanaw siya sa palabuton sa langit. Ang Katoliko, wala lang ga-work sa social apostolate, gatanaw siya sa eternal salvation sa iya kabuhi. Otherwise, kung nag-social apostolate ka and divine mercy and other things, pero wala ka sa gina-foresee nga eternal salvation, you are just a social worker. Because social workers do that much better than what you do. Pero ang Katoliko, ginaubraya na because of eternal salvation. May dimension of eternal salvation. May dimension of divinity sa iya kabuhi. Sa iya work. Kung ginahimo mo lang ang imo pagka-Iloy, kay Iloy ka, many Iloys and mothers do that. Pero anong kinalain sang Katoliko? Kay ginahimo iya ina in view of heaven. In view of eternal salvation. Kagang iya pagka-Iloy, ang iya pagkapari means para sa ultimate purpose, which is eternal life and eternal salvation. Anong kinalain sang Katoliko nga teacher kag atheist? Atheist iya gaobra, pareho sila gaobra, nami sila pareho sila best sa ila nga mga staff sa ila work, staff STUFF sa ila profession. Pero anong kinalain niya? Ini iyang atheist, wala siya sang divine dimension. Pero ang Katoliko nag-go beyond. Kigadumdum siya sang eternal life. Conscious gid kita siniperbe. Namiunda mo ni. So aton mga work, attach gid permi sa eternal salvation. Kanami sinisang definition niya. So, pamangkot, anong kinalain sang Katoliko? Kahit mga pareho malan na sila gaulubrada, pareho mga parents, sabat naton, sa Katoliko iyaya, pareho ang work. Wala gina-destroy ang culture and good sa sining kalibutan. Ginadugangan niya sang eternal meaning and dimension sa iya kabuhi. That's why a true Catholic is not only one who has been baptized. Naging baptized ka lang di, tapos wala na dayon. But one who makes serious efforts, conscious, intentional, aware, serious efforts to secure his eternal salvation. Anong pulos? Kung mahimo mo ang tanan, pero madula may mo kalag. Anong pulos? Nga nagnami imo kabuhi idiri. Kaging palangga imo mo kabataan.
Tapos mabulag man lang kamo sa eternal life. That's why ang pagkakatoliko nag-open sang world, sang life, sang profession, sang temporal affairs sa dimension sang Dios. Ginapasulod niya ang eternity. Ang akon sina example, duha ka sphere, material and spiritual, human and divine. Ti kung diri ka man lang imo kag wala ka divine, ti hindi kay anong pagkakatoliko mo kay patanan sina amo man lang na. Pero ang pagkakatoliko, ginadalaya, ginapasulod niya, ginamix niya, may incarnation, human and divine, material and spiritual. Nga samtang nagatindog siya sa kalibutan, citizen of the world, he is already citizen of heaven. By baptism. Amo na yung pagkakatoliko. So kung magamba sila, katoliko, lag-obra, social apostolate, ga-obra, pero in view of heaven. Mga apostol, may hospital, in view of heaven. That's why ang mga Catholic schools, kung magpareho sila sa iban nga mga secular schools, kag wala sila ga-introduce sang divine things, theology, and heavenly things, anong kinalain nila? Nag-offer sila sang engineering, nag-offer sila sang nursing. Ano kinalain sang Catholic University sa iban, nga ang ginatawag ng Catholic? Kaya may gina-offer siya nga theology, catechism, may gina-offer siya sa kabataan, retreats, seminars. Wala gina-offer, kag bawal i-offer sa iba, tungod non-sectarian. Pero kung Catholic University, gina-introduce Catholic identity. Sad to say gadula na ina, naga-commercialize, naga-put up sa mga parochial school, Catholic school, pero wala siya sang Catholic identity. Pareho sila sa iban, makumpit siya. Of course, makumpit siya, kahit ikunwaway, may pa-enroll da. Pero namin ko, luwas dira, may catechism. Nga ang ginapadala sang parents, sabi ang bata sa Catholic schools. Ito may Catholic, teaching, values. The same sa aton. So, amugin ni namian ko sinisang ni Spirago, ka-clear. A Catholic is not only one who has been baptized, but who also makes serious effort to secure his eternal salvation. Otherwise, you are not Catholic. Kung wala ka nagapanumdum sang imo eternal life and kingdom of heaven. Sunod hambalya, who believes in the teaching of the church. Katoliko ka, way kagapati sang natudlo sang imo simbahan, disciple ka ni Christ, way ka nagasunod, nangin member ka, nagsubmit ka, ginsubmit ka ni mama mo, papa mo, Father, gusto ko mabunyagan ni para sa ano? Para mangin Kristiyano. Anong pagka-Kristiyano? Eternal life. Ano pagid? Sundon niya si Christ sa iya lifestyle. O sige dali, tudluan ta siya. Pati sa church, ha? O sige, I believe in God, the Father Almighty. Catholic believes in the teaching of the church. Pero may mga Katoliko nga ginakontra nila. Tapos ga-claim sila nga Katoliko. Klaro gini ang Balis Spirago, ang Katoliko yaw ay gakontra sa teaching sang church in faith and morals. Kung nagakontra ka, irehes ka. Pero wala na gina-distinguish subong kay tigna accommodate na lang naton. Pero I think very serious ini para klaro kung sino Katoliko kag hindi in terms of teaching. Klaro bala magtuparay kami diri pos lain iyayat hindi kaya Katoliko baptize ka pero hindi kaya full communion with the Catholic Church. Pero kung wala mo na iya tapan-tapan mo lang, okay man lang na, pareho man lang na nga Diyos, the same, hindi na ya. Kung pareho nga Diyos, nga mahimo si Kristo nga tao, magtukod ng simbahan, kung pareho man lang atong religion, lain gadya Ito siya nagtukod sa amo nga religion, ang gintukod ya mo nimo, history, ang archaeology, kagano nag-approve sila, writings, lives of saints.
Pareho malang natin nga nga mapatihimo siya nga tukod sang iya simbahan na hindi ginatuod. Iya na iya sang kontra nga pangambal nga pareho malang na hindi na. That's syncretism. Ginatawag relativism. Pareho tanan. Kung pareho tanan, ano na lang ng pulos tak pagkatoliko, kung pareho malang, pwede ka man tugal ko saylo, pwede ka to kasaylo, pwede ka saylo. No. Ginahambal ko na hindi ko ni mahambal sa hindi iya pareho sa inyo, ha? Kaya kung hindi pareho sa inyo, ma-misinterpret nila hambal ko. Pero ako sa daily mass goer, kahambal ako sini. Kibalaan ko, trained ka muna, kag solid in your faith mo. Hindi triumphalism. It's truth. Kung magdepensa ka sa truth, hindi na triumphalism. That's why nag-believe sa teachings ang church. Wala yung ginapili, teachings ang marriage. Tanawa bala kung sino mga katoliko da nga nagalid da sa media, sa politics, sa ano, katoliko mo. Pero tanawang ila perspective bala, iban sa ila. Tapos, claim nila nga katoliko sila, tapos ang teachings ng Catholic, wala nila ginakontra nila. Worse, ginapropagate nila ang kontra sa katoliko. Kag gina-legislate. Tapos kung mapatay, tagaan mo sa Catholic funeral, dayawon mo, kay maayog siya nga katoliko, pero nag-support siya sa abortion and divorce, tapos padalaan mo sang bulak, tapos dayaw-dayawon mo sa necrology. Abi mo kung santos gid, wala ako nagaano ha. Pero na-emphasize ko na bala. Wala sang perfect nga Katolik. Pero tiklaruhon ta kung anong Katoliko, hindi yan nga do kapan-kapan lang. That's why wala kita sang Catholic identity kay nadula. Once nga wala sang Catholic identity, buhay na. Pero the more nga nag-assert ang Catholic sang ka-identity, which is not bad. Iti ano siya mong means of salvation and perfection. Hindi siya ma-destroy, ma-perfect siya. Sa tutuod pagkakatoliko, kung seryosohon mo, hindi maka-destroy sang imo business, hindi maka-destroy sang imo ma-perfect ka sang imo pagka-father, sang imo marriage. It will be perfected sang imo pagka-teacher. Because it does not destroy, it perfects. That's why, believe in the teaching of the church. So, hindi ko na mapaktan kung sino katoliko, hindi, kaya wala na ni nagklaro. Maghambal siya sa media, katoliko siya. Tapos ang iya stance, lain. Katoliko ini, ang politiko nga ni, katoliko ni, hindi. Hindi ka dukalin man na sa Catholic school. Simba man na gani kagamaninoy. Tinga nga mo nang iya teaching. Pagkakatoliko, hindi lango-lango. It demands something greater things sa imo kabuhi. Because it's witnessing. Pangamuyuan ta, wala na itong ina-criticize. Difficult. Bisan ako, budlayan ko mag-remain Catholic priest. Pero hindi gid ako magkontra sa Catholic teaching. I might fall short sa practical life ko. Pero sa akon doctrinal life, masiling lang ko, I'm sorry. Sala ako. Hindi ko amuning napatihan ko. May weakness ko, hindi ko na ma-reach. Hindi ko na madabot, hindi ko na ma-attain. For I will never destroy the doctrine to suit sang akon weakness. Sunod, ang Katoliko kano keeps the commandments of God. You understand it well. And of the church. Okay, so dumdumon nato ng commandments ng church. May commandments man ng church. Okay? Confession at least once a year. Communion. Kung magpakasal gid sa simbahan. Ara gid commandment gid sa church. Ang Katolik kuno receives the sacraments proper sa iya life and prays to God in the manner prescribed by Christ. Namian ko sinisang iya gid butangan niya gid. And praise to God in the manner nga iya lang gusto, no? Prescribed by Christ.
Kaya kung na Katoliko pinagustuhan ay forms ang prayer, most especially public, damo ni style sang prayer, damo na introduce nga hindi gospel-based. Pero prescribed by Christ, preserved by the church, approved by the church. Basta public prayer, approved sang church. Public nga mga books, approved by church. Private, pag gusto ka. Kung ano dang himuon mo nga form sa imo prayer. Pero public, hindi ka mag-imbento. Kaya gina-regulate ina sang church. Otherwise, kung mag-imbento ka, kaya nadamguhan mo nga amo lang ning frame, tapos may nakakita ka nga vision nga wala na approve sang church, i-introduce mo na gani, kag tanan nga member mo magsunod, dagin destroy mo ang imo member. Tanawa ba lang divine mercy? Gina-single out kang divine mercy, sorry ha. Kay ti may amo nagakalatabo. Lain-lain ang forms ng prayer kag nga kinonflikto. Nya Father, ano gid ang sakto? How? Ano gid? Pray for him o pray for us? Sa litany. Nya kung magpamunguyo kami sa patay, mga muyo kami sa patay, pray for him o pray for us? Ano na butang da sa librong approve how? Pray for us. Di pray for us eh. Nga imbentuhan mo na. Nag-inventong leader nila sang pray for him. Sinunod sang tanan nga member. Sunod tanan nga member, hindi makakas. Hindi na naghalin. Kaya nag-introduce siya sang iya prayer publicly nga hindi iya sang church. That's why ginamo kita wala ka identity. Sa lapas iya sa aton para da public prayer gani regulated bisan ako hindi kabuhin, hindi kadugang. Ano gid na private iya spontaneous prayer pag gusto kita. Kaya may mga amuman na gina-allow man na spontaneous prayer, private prayer. Pero public prayer bisan sa blessing as much as possible kung may ara nga prayer sang church, na-pray ko gid. Why? Because this is not my prayer. This is the prayer of the church. Spokesperson lang kuya. That's why katanaw gid ko na ning official prayer sang blessing sang salt, sang water. Tanaw kung ano ka powerful na kunya sang church. Pwede man ko ka-imbento. Pwede man ko spontaneous prayer dira. Pero why take effort, exert effort? Because this is not my prayer. It's the prayer of the church. It's the church praying sa sinang sacramentals and may official approved prayer. So tatlo ang prayer lastly. Personal prayer, church prayer, Christ prayer, Christ prayer. Ang Christ prayer, sacraments. Si Kristo na yung pangamuyo, hindi niya makambyuhan sa church because He founded it, He instituted it. Church prayer, amo ng sacramental, amo ng mga exorcism naton, church prayer na. And then personal prayer. Personal prayer, ti imo na ya sa Diyos. Na. Ti ang pari sina, Christ prayer na sa misa. Tapos church prayer siya sa breviary kag sa mga sa mga official prayer sa church. Okay, exorcism, salt, blessing of the house, blessing mo na. And then personal prayer. Naunali hindi ko ni madala kag magmisa ko, hindi gid madayon misa, kaya hindi ko ka-memorize sina sang tanan. Pero kung hindi ko ni madala, tapos may sacramentals, di maka-invento lang ako. Kaya pwede man na, kaya emergency. Pero hindi ako makasubstitute kag maka-invento basta Christ's prayer. That's why tanan nga pari, pareho na. This is my body, this is my blood. Hindi siya kadugang, hindi siya kabuhin. Because it's the words of Christ nga gina-consecrate dira. The same sa aton faith. My private prayer, go ahead. Nami na. My church prayer, never. Kay Pope sinang gabantay kag bishops. Kung hindi na ma-approve, hindi ma-change ang misa, hindi ma-change ang text dira, kundi ma-approve sang papal power or episcopal power. And then church prayer. Kamabalaan mong church prayer with imprimatur, nihil obstat, kag may perma sang obispo o CBCP. This is the official prayer. O kung sino nga cardinal o sino dira, authorities. Na kung may mga prayer ka mo, kagusto ninyo ay gamiton, inyo sa private group, go ahead.
Pero kung ipagamit na ninyo outside sa inyo grupo, nagakinahanglan sang approval sang authority. Catch that the way magamit, catch why. Kaya maapektuhan ang tao sang sina nga prayer. So hindi mag-invento, kundi magsunod sa ginatudlo sang simbahan, mag-obey, basta faith and morals lang. Sa doktor, hambal sa iya kung anong advice sa medicine. Engineer, kag mga karpentero ninyo, pamatiin ninyo sila. Nga nagapamati kita sa doktor, nga nagapamati kita sa karpentero, kabalo sila sang sa aton. Nga hindi kita mamati sa church authorities. Kay mas nakabalo sila mag-lead sa aton. Amen. Lord, we come to the church every day to seek comfort, most especially in times of crisis. But also, we want you to challenge us by your word, by our meditation. Give us comfort and give us a challenge. Give us also the grace of the Holy Spirit through Christ our Lord. Amen.